entire batch of 2K16, I would like to welcome all the delegates, Honorable Health Minister of T. Harish Rao sir, Director of Medical Education and Principal of Gandhi Medical College, Ramesh Reddy sir, KNRUHS, Vice Chancellor, sir, Superintendent sir, M. Raja Rao sir, Academic Vice Principal, Krishnamohan sir, and the dignitary on the dais, and also parents, faculty, my dear students. A warm welcome. I, E.D. Venkatesh Gaud, honor to have to speak today. We have gathered here tonight to celebrate and validate the graduation ceremony of batch of 2K16. Yes, we did it. I am glad to see all of you here. You made this event more colorful with your presence. We had an unforgettable journey from the first 5.5 years, which most memorable moment in our lives. Gandhi Medical College is not a just college, it's our emotion. And finally, I would like to thank you for giving this opportunity. Once again, I congratulate all the graduation students and best of luck for your future. Thank you, sir. Now we welcome our ever dynamic Director of Medical Education and also the esteemed Principal of Gandhi Medical College and Hospital, Dr. K. Ramesh Reddy sir, to speak a few words. Good evening to you all. Honorable Minister for Finance, Health, Medical and Family Welfare, Government of Telangana, Sri Harish Rao Garu, the Chairman of Telangana State Infrastructure Development Corporation, Sri Dr. Errola Srinivas Garu, the Honorable Vice Chancellor of KNR University of Health Sciences, Dr. Karnaka Reddy Garu, the Superintendent of Gandhi Hospital, Dr. Raja Rao Garu, the Vice Principal Academic, Dr. Krishnamohan Garu, the faculty, staff, and dear students. It is a momentous moment for all the 2K16 batch of students, because this is the day you are waiting for last so many years, after the lot of struggle during your intermediate and then bagging a good rank in the entrance and joining Gandhi Medical College in 2016. And this graduating day will be cherished by every graduate in their life, and it is such a memorable moment for everybody, for all of us to remember throughout our life. The next you are going to be the proud alumni of Gandhi Medical College, and the alumni of this college had made a name for themselves, not only in our state and country, but abroad. There are so many eminent doctors who have come out from this institute, and this particular institute has a very glorious past. Incidentally, I also belong to the Gandhi Medical College. I belong to the 1979 batch of this college. So I am one of your senior alumni. Today I am standing in front of you as your Principal and Director of Medical Education. I am sure you are all the brilliant brains. If you got a seat in Gandhi, obviously you are the best. So there is no doubt about it, and I am sure you are going to excel in your career and you will scale new heights in the
all your endeavors in the days to come. My only advice to you, as one of your senior colleague and a senior doctor, please adopt ethical means of practice in your future career. Do not run after money. Money will automatically comes to every medical professional. That is not a priority in life. You serve the society and the needy, and that gives immense satisfaction in life. In the last so many years, you must have seen when you are students and interns, when you treat a patient and the amount of respect what they show, this is the unique thing in our profession. This type of respect you will not get anywhere, how big the person may be. But once you save their life or their kith and kin's life, the amount of respect and love they show is phenomenal, and that is what everybody should cherish as a doctor. And that is what ultimately lives with you throughout your life. And I really congratulate all of you on this day of your graduation. And not only that, you have the unique distinction of managing COVID cases during your tenure year as interns. I think this is a human service what you people did for the community, especially when everybody was scared for their life. You were daringly going inside to the wards and treating the patients, and you have saved so many lives. And that is something which is a God's blessing for you, and that is going to give you rewards in your life in the future. Before I conclude, one point I would like to emphasize. Don't forget the sacrifices of your parents. In your success today, the contribution of your parents is phenomenal. You remember how they used to get up early in the morning, take you for coaching classes, and how many sacrifices they must have made to see this day wherein their children are successful and they are graduating from a premier institute, and tomorrow they are going to step outside this college as doctors, and they are going to get into post-graduation and do super specialization and make a name for themselves and be successful in life. All of you are good, and I am sure you will be joining postgraduate courses and you will become teachers or eminent physicians. At the same time, don't forget the social responsibility. Try to go even to the interior areas and treat those needy patients, and that is what the real satisfaction is in medical profession. God bless you all, and I wish you all success in life. Thank you. Thank you for the great speech and inspiring words, sir. We sure will follow up and remember your words. Now we request all the graduates of 2K16 batch to gather. Soon we'll have an oath. Now, we welcome the highly reputed Vice Chancellor of Kaloji Narayan Rao University of Health Sciences, Telangana, Dr. B. Karunakar Reddy Garu, to speak a few words. Good evening to all. Dignitaries on the dais, Honorable Minister for Finance, Health and Family Welfare, Sri Harish Rao Garu, Chairman of TSMS-IDC, Dr. Erolla Srinivas Rao Garu, Principal and Director of Medical Education, Dr. Ramesh Reddy Garu, Superintendent of the Hospital, Dr. Rajarao Garu, Vice Principal Academic, Dr. Krishna Mohan Garu, esteemed faculty members, and today's graduating students and their proud parents and friends. I deem it is a privilege for me
to be on the stage today from an institution where way back in 1982, I was a postgraduate student. So I started my post-graduation in general surgery in Gandhi Medical College, and subsequently after a year I got transferred myself to Kakatiya Medical College and completed from there. So you are the first batch of MBBS students from our own Kaloji Narayan Rao University of Health Sciences, and I deem that you are the best batch because as the person who oversees the admissions over the past 6-7 years, I have seen that the first choice of the students is always Gandhi Medical College. So, with the word best batch comes lot of expectations. So, we expect all of you to come into the post-graduation courses, and this is going to require lot of hard work, dedication, because the competition is fierce. Thanks to the guidance of our Honorable Chief Minister and Health Minister, we have doubled our postgraduate seats after the formation of our own state. We have doubled the seats in undergraduation also. And you have got a better chance of getting the subject of your choice. So I advise all the students who are graduating today, this is the first step in your life. And as doctors, we are students for life. The day we stop reading, the day we stop learning, our professional life will come to an end. So this is the time you have to make a choice, what you want to do in your future career, and then work towards it. So obviously the first choice would be to go for post-graduation and make a choice of your subject, at least 2 or 3 subjects, so that you won't be disappointed at a later date as per your interest, and then work hard because NEET is a very competitive examination. And I also advise you, go and join in any institute in the country because now we have All India quota. Any reputed institution in the country, you are getting a seat, please go and join there. Because there are many reputed institutions outside our state where you have got a very good chance of getting a post-graduation seat. And as Dr. Ramesh Reddy already advised you, you have to be very ethical in your approach and in your practice throughout your life. And I'll also add a couple of more points. You should be very compassionate towards your patients and use your knowledge and your healing powers to the benefit of patients and not for financial gain. Your Hippocratic oath also says the same. And one more thing, as all the proud parents are here, and as Ramesh has already told you, don't forget their sacrifices to bring you to this level. They are the first persons, and see, whatever we are, I proudly say always that I am in this world because of my parents, and whatever I am today is because of my teachers. So don't forget your parents and your teachers. Your teachers are responsible for whatever you are today. So with these few words, I wish you all the best, and I hope to see you as postgraduates. Probably some of you have got good ranks already. Otherwise, next entire batch, I expect your batch to be coming for counseling in the next NEET exam. Thank you. Thank you so much for your valuable words, sir. Now, we welcome our TSMIDC Chairman, Dr. Errola Srinivas Garu, to speak a few words. Good evening, everybody. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవ
ఆర్థిక ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు తన్నీరు హరీష్ రావు గారికి, డిఎంఈ రమేష్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా వైస్ ఛాన్సలర్ గారు కరుణాకర్ రెడ్డి గారు, సూపరింటెండెంట్ గారు రాజారావు గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, నా ముందున్నటువంటి గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నేను కంగ్రాచులేషన్ చెప్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఒక గొప్ప దినం. మీ అందరూ కూడా జీవితంలో ఒక మొట్టమొదటి మెట్టెక్కినటువంటి ఒక గర్వించేటువంటి రోజు ఈరోజు. మీ జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మరిచిపోలేనటువంటి రోజు ఈరోజు. ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే మీరు ఇంత గర్వంగా గ్రాడ్యుయేషన్ తీసుకుంటా ఉన్నారో, అదేవిధంగా మీ జీవితంలో కూడా ఎప్పటికి కూడా ఈ ప్రజాసేవలో పనిచేయడానికి మీ అందరూ కూడా అంతే గర్వంగా ఫీల్ కావాలని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకనంటే ఈ వేదిక మీద నేను ఈరోజు మీ ముందు నిలబడ్డందుకు నేను ఎందుకో గర్వపడతా ఉన్నాను. యూనివర్సిటీ పిహెచ్డి చేసేటప్పుడు మాకు ఆ రోజు ఈ గౌన్ వేసుకునేటువంటి అదృష్టం రాలేదు. కానీ ఈరోజు మంత్రి గారి సమక్షంలో మీ అందరి ముందు ఈ గౌన్ వేసుకునేటువంటి అవకాశం వచ్చినందుకు నిజంగా నేను చాలా గర్వపడతా ఉన్నాను. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండడం వల్ల మేము పట్ట తీసుకోలేకపోయినాం. కానీ ఈరోజు ఒక గొప్ప అవకాశం మా రమేష్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నందుకు నేను ఎంతో సంతోషపడుతూ ఉన్నా. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ ఒక విన్నపం చేయదలుచుకున్నా. ఈ సమాజంలో డాక్టర్ అంటే చాలా గొప్ప గౌరవం ఉంటుంది. అదే గౌరవాన్ని ఈ హాస్పిటల్ నుంచి మీరు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. ఈ తెలంగాణ సమాజంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఈ రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరుకుంటా ఉన్నదో, ప్రతి పేదవాడికి నాణ్యమైనటువంటి వైద్యాన్ని అందించాలి. ప్రతి పేదవాడికి ప్రాణాలు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కాదు, ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో నాణ్యమైనటువంటి వైద్యం అందించాలన్నదే మన మంత్రి గారి, ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఆలోచన విధానం. ఆ ఆలోచన విధానాన్ని అందరూ కూడా మీరు ఈరోజు కూడగట్టుకొని ఈ సమాజంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏ మారుమూల ప్రాంతమైనా సరే, ఏ చిన్న గ్రామమైనా సరే అదే కమిట్మెంట్గా మీరందరూ పనిచేసి తెలంగాణ సమాజానికి, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తేవాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ అభినందిస్తూ మీ అందరికీ మరొకసారి అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు. జై తెలంగాణ, జై హింద్. Thanks for the great speech, sir. Now we welcome our chief guest, Sri T. Harish Rao Garu, our Honorable Minister for Finance, Health, Medical and Family Welfare, Telangana, to address this ceremony with a speech. గౌరవనీయులు, ఈ కాలేజీ పూర్వ విద్యార్థి, ఈ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్గా, రాష్ట్ర మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి రమేష్ రెడ్డి గారు, మన కాలేజీ హెల్త్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ కరుణాకర్ రెడ్డి గారు, మన గాంధీ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రాజారావు గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కృష్ణమోహన్ గారు, టీఎస్ఎంఐడిసి చైర్మన్ డాక్టర్ ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు, ప్రియమైన విద్యార్థులు, ముఖ్యంగా ఈ గొప్ప మూమెంట్ను తమ పిల్లలు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేస్తూ ఉంటే ఎంతో ఆనందంతో చూడ్డానికి వచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులు, బంధుమిత్రులు, మీడియా మిత్రులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ముందుగా మీ అందరికీ ఈరోజు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకొని బయటకు వెళ్తూ ఉన్నతమైనటువంటి జీవితంలో అడుగుపెట్టబోతున్న మీ అందరికీ పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. ఈ సందర్భంగా చాలామంది డాక్టర్లు మీరు పీజీ చేయాలని అనుకుంటారు. ప్రతి ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంటు నేను మళ్ళీ పీజీ చేయాలి, ఇంకా వీలైతే సూపర్ స్పెషాలిటీ చేయాలి, కొంతమంది అయితే అమెరికా లాంటి దేశాల్లో వెళ్ళి కూడా సెటిల్ కావాలనుకుంటారు. కొంతమంది మా సొంత గ్రామంలో, పల్లెటూర్లలో పేద ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు. ఈ సందర్భంగా మీకు శుభవార్త కూడా చెప్పాలి. ఏంటంటే రెండు మూడు శుభవార్తలు చెప్పాలి మీకు. మొదటిది,
త్వరలోనే ఐ థింక్ ఇన్ నెక్స్ట్ 1 month ఒక 1000 డాక్టర్ పోస్టుల నియామకానికి మేము నోటిఫికేషన్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. పల్లె దవాఖానాలు, బస్తీ దవాఖానాలు, పిహెచ్సిలో పనిచేయడానికి దాదాపు ఒక 1000 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. మరి మీరు పేద ప్రజలకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సేవ చేయాలంటే నిజంగా బల్లె దవాఖానా, బస్తీ దవాఖానా, అదేవిధంగా పిహెచ్సిలో పనిచేయగలిగితే ఎంతోమంది పేదలకు మీకు సేవ చేసే అదృష్టం దొరుకుతుంది. అయితే ఈ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేసే వారికి ఈ మధ్యనే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచే 30% పీజీ సీట్స్లో రిజర్వేషన్ ఇచ్చాం. ఎవరైతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేయడానికి ఇష్టపడతారో అటువంటి పిల్లలకు మీకు శాలరీ ఇస్తూ సర్వీస్ను కౌంట్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ 2 సెక్టర్లలో ఉండేటువంటి ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీల్లో 30% రిజర్వేషన్ను పీజీ అడ్మిషన్స్లో కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సంవత్సరం దాదాపు 200 మంది మా పిహెచ్సి డాక్టర్లు పీజీ అడ్మిషన్స్ పొందడం జరిగింది. సో నేను మీ అందరినీ కూడా ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతా ఉన్నా, ప్లీజ్ జాయిన్ ద గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్, ప్లీజ్ జాయిన్ in PHC hospitals and basti davkhanas and palle davkhanas. One is you get lot of satisfaction in serving the rural and poor people, and the second you will have 30% reservation in PG admissions. So tappakunda andaru ప్రభుత్వ సర్వీసుల్లో చేరడానికి పేద ప్రజలకు సేవ చేయగలిగితే గొప్ప అదృష్టం మీ అందరికీ ఉంటుంది. This is the first benefit. And the second, రాష్ట్రం తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తర్వాత పీజీ సీట్స్ను కూడా బాగా పెంచాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం 2014లో ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు మన రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ రంగంలో 570 పీజీ సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి, 570. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్ పీజీ సీట్ల సంఖ్య 1212కు పెంచబోతా ఉన్నాం, 1212. అంటే వితిన్ 7 years వీ హ్యావ్ డన్ మోర్ దాన్ డబుల్. ఆ 1212లో ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి 285 పీజీ సీట్స్ పెంచడానికి మా రమేష్ రెడ్డి గారు ఈ మధ్యనే ఢిల్లీ వెళ్ళి పర్సూ చేసి వచ్చారు. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ ఆల్ రైట్, ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ప్రభుత్వ రంగంలో మరో 285 పీజీ సీట్లు పెంచబోతా ఉన్నాం. ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ విల్ బికమ్ 1212. సో మీకు ఎంత అడ్వాంటేజ్ నాకు తెలిసి నో స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ, మేబీ ఎనీ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ దేర్, ఆల్మోస్ట్ మన గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఉన్న ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో చూస్తే పీజీ సీట్లు 60% మందికి మనం అవకాశం ఇవ్వగలుగుతాం. 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కెన్ జాయిన్ ఇన్ పీజీ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్. వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్. ఇదే గాంధీ కాలేజీకి నేను 2007-8 సంవత్సరంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగంగా వచ్చాను. అప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి పిల్లలు ఒక పెద్ద మూమెంట్, ఒక మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తే నేను వచ్చి మాట్లాడాను. ఆ రోజు మేము ఏం చెప్పినామంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేవలం 2 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి, అసలు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు కాలేదు. మీరు చదువుకుంటున్న గాంధీ ఆసుపత్రి, ఈ గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ 200 సంవత్సరాల క్రితం బ్రిటిష్ పీరియడ్లో బ్రిటిష్ మిలిటరీ కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఆసుపత్రి. ఉస్మానియా 100 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పాటు చేసిన ఆసుపత్రి. ఈ 2 కాలేజీలు కూడా బిఫోర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడ్డటువంటి కాలేజీలు. కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు 2 కాలేజీలు వచ్చినాయి, ఒకటి కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్, రెండవది నిజామాబాద్ కాలేజ్. అప్పుడు 2008లో ఇక్కడ ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు నేను వచ్చి మాట్లాడాను. ఇవాళ కోస్తా ఆంధ్రాలో ప్రతి జిల్లాలో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది, తెలంగాణలో మాత్రం 70 ఏళ్లలో 2 కాలేజీలు వచ్చినాయని మూమెంట్లో ఆ రోజు మేము చాలా గట్టిగా అటు అసెంబ్లీలో మాట్లాడాం, పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో మాట్లాడాం, ఇదే గాంధీ మెడికల్ కాలేజీలో కూడా వచ్చి ఫైట్ చేసినాం. తెలంగాణ మూమెంట్ వల్ల ఒక కాలేజ్ వచ్చింది ఆదిలాబాద్లో. ఆల్ టుగెదర్ 70 ఏళ్లలో 3 కాలేజీలు వచ్చినాయి. కానీ ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు 3ను 33 మెడికల్ కాలేజీల తెలంగాణగా మార్చేశారు. తెలంగాణలోని ప్రతి జిల్లాలో ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టు నిర్ణయం తీసుకున్నాం. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ రోజు
ప్రభుత్వ రంగంలో 700 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ సీట్లుంటే ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి 2840 మెడికల్ కాలేజీ సీట్స్కు మనం పెంచుకోబోతా ఉన్నాం. అంటే ఆల్మోస్ట్ 4 times in 7 years. నాకు తెలిసి మీరు చదువుకున్నప్పుడు మీ అమ్మా నాన్న పొద్దున్నే లేపి ఎంత కష్టపడితే మీకు సీట్ వచ్చిందో. అందులో గాంధీ లాంటి ప్రముఖమైన ఇన్స్టిట్యూట్లో రావాలంటే మీరు చాలా కష్టపడితే కానీ ఈ సీట్ సంపాదించుంటారు. చాలా మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్కే ఇక్కడ అవకాశం వస్తుంది. చాలామంది ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవాలన్నా చదువుకోలేక ఉక్రెయిన్కో, ఫిలిప్పైన్కో, రష్యాకో, చైనాకో పోయి చదువుకున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చదువుకోవడానికి అవకాశం లేకుండే. సో 700 ఉన్న మెడికల్ కాలేజీ ఎంబీబీఎస్ సీట్లను ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి 2840కి పెంచుతా ఉన్నాం. అండ్ ఇన్ అనదర్ 1-2 years ఆ సంఖ్య 5240 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఒక ప్రభుత్వ రంగంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. అండ్ అన్ని కాలేజీల్లో పీజీ సీట్స్ కూడా ప్రతి మన గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలో పీజీ సీట్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. పిల్లలకు చదువుకోవడానికి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉన్నాం. అంటే పేదలకు విద్య, వైద్యం అందుబాటులో రావాలి అని మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన ప్రయత్నంలో భాగంగా పీజీ సీట్స్ డబుల్ చేసినాం, ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ 4 times పెంచాం, సూపర్ స్పెషాలిటీ కూడా ఈ 7 సంవత్సరాల్లో డబుల్ సీట్స్కు మనం పెంచుకోవడం జరిగింది. సో మీరందరూ ఇవాళ తెలంగాణ రావడం వల్ల మీకు కూడా మంచి అవకాశాలు వచ్చినాయి. ఎంతోమంది ఇలా ఎంబీబీఎస్ చదువుకునే అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో రష్యాకో, ఉక్రెయిన్కో, చైనాకో పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మన రాష్ట్రంలోనే ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్యను చాలా గణనీయంగా 5240 ఎంబీబీఎస్ సీట్లను ప్రభుత్వ రంగంలో తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది తెలంగాణ రావడం వల్ల, కేసీఆర్ గారు లాంటి నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి కావడం వల్ల ఇంత గొప్పగా మన వైద్య రంగం అభివృద్ధి జరగబోతా ఉంది. ఇలా హైదరాబాద్లో 4 సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు వస్తున్నాయి. వరంగల్లో హెల్త్ సిటీ వస్తూ ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో మీరు పీజీ పూర్తి చేసే వరకు మీకు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రుల్లో కూడా ఉద్యోగాలు రెడీగా ఉంటాయి. ప్రభుత్వ రంగంలో చేరండి, సేవలు చేయండి, గొప్ప అనుభూతిని పొందండి. ఉద్యోగాలంటే 2 రకాలు ఉంటాయి. నాకు తెలిసి మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో ఉండేది ఉద్యోగం కాదు, ఇది వృత్తి. జనరల్గా ఉద్యోగం అంటే తమ కుటుంబాన్ని పోషించడానికో తమ కోసం చేసేది ఉద్యోగం, లేదా తమ పనిచేస్తున్న కంపెనీ యొక్క అభివృద్ధి కోసం పనిచేసేది ఉద్యోగం. కానీ మీరు చేసేది వృత్తి. డాక్టర్ ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషన్, లాయర్ ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషన్, జర్నలిజం ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషన్. సో ఒక డాక్టర్కు, ఒక లాయర్కు, ఒక జర్నలిస్ట్కు ఒక రాత్రి పగలు ఉండదు. అది ప్రజలకు సేవ చేసేటువంటి ఒక అంకిత భావంతో పనిచేసి సమాజంలో అతి గొప్ప గౌరవం ఉండేటువంటి ఒక వృత్తిలో మీరు అందరూ కూడా భాగస్వాములు కావడం అనేది నిజంగా మీకు మీ కుటుంబం మొత్తానికి కూడా గర్వకారణం. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ నోబెల్ ప్రొఫెషన్. అలాంటి గొప్ప వృత్తిలో మీరందరూ కూడా ఇవాళ డాక్టర్లుగా బయటకు వెళ్తూ ఉన్నారు. సో ఉద్యోగానికి వృత్తికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. సో మీరందరూ కూడా ఒక వృత్తి, ఒక ప్రొఫెషన్లో గ్రాడ్యుయేట్స్ అయి మీరు బయటకు పోతూ సమాజ సేవకు మీరందరూ కూడా బయటకు వెళ్తూ ఉన్నారు. సో ఆ వృత్తిలో ఉండేటువంటి వృత్తి ధర్మాన్ని పాటించండి. ఐ థింక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ వెన్ యూ వేర్ వైట్ కోట్, మీరందరూ కూడా ఒక ప్రామిస్ చేసి ఉంటారు. మీరందరూ కూడా వైట్ కోట్ వేరింగ్ సెరమనీలో ఏమని మీరందరూ ఓత్ తీసుకున్నారో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు. లైఫ్ టైంలో ఆ వైట్ కోట్ ఓత్ను ఎథికల్గా, మోరల్గా మనం సమాజ సేవ కోసం అంకితమై పనిచేస్తామనేటువంటి సెరమనీ వైట్ కోట్ ఓట్ను మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే డాక్టర్స్గా ఎథికల్గా మనం ఉండగలిగితేనే ఈ ప్రొఫెషన్కి ఒక నోబెల్గా, ఒక గొప్ప గౌరవం ఉంది. దాన్ని మీరందరూ కూడా కొనసాగించాలి. ఈ మధ్య అప్పుడప్పుడు, నాట్ ఆల్ బట్ ఫ్యూ, కొంతమంది డాక్టర్స్ కావచ్చు, కొంతమంది నర్సింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు, వెన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో మేము వెళ్ళినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది, కానీ బిహేవియరల్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు రోగం నయం చేయగలుగుతున్నాడు కానీ మనసుకు గాయం చేస్తున్నారు కొంతమంది. ఇవాళ మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో అద్భుతమైన వైద్యం అందిస్తున్నారు, కానీ మాటలో కొంచెం ఇబ్బంది అవుతూ ఉంది. సో మీరందరూ కూడా రేపు ప్రభుత్వ సర్వీస్లో ఉన్నా, ప్రైవేట్ సర్వీస్లో ఉన్నా బాగా మాట్లాడండి. ఆప్యాయత, ప్రేమ, మీ చేతి స్పర్శ అనేటువంటిది వాళ్ళలో ఒక సగం రోగాన్ని దూరం చేస్తుంది. మనసును మీరు ఉత్సాహపరచగలిగితే, మనసును ఉల్లాసపరచగలిగితే రోగం సగం తొందరగా నయమైపోతుంది. సో మరి రోగికి
వైద్యం చేయడంతో పాటు చక్కటి మంచి మాటలు మాట్లాడండి, ప్రేమగా ఆప్యాయతగా పలకరించగలిగినప్పుడు మీరెంతో గొప్ప గౌరవాన్ని పొందగలుగుతారు. ఒక డాక్టర్గా ఎంత మంచి వైద్యం అందించామన్న దానితో పాటు ఎంత మంచి బిహేవియరల్ ఉంది, ఎంత బాగా మనం పేషెంట్ను హ్యాండిల్ చేశాము, ఎంత బాగా పేషెంట్తో మాట్లాడాము అనేటువంటిది మీకు గొప్ప ప్రేమను, సమాజంలో గొప్ప గౌరవాన్ని ఇస్తుంది. డాక్టర్ ఒక వైద్యుడిగా కొన్ని సందర్భాల్లో ఆపదలో ఉన్న వారికి ఒక దేవుడిగా కనిపిస్తారు. మీలో ఒక దేవుడిని చూసుకుంటారు. ఒక రోగి ఆ నిమిషానికి మిమ్మల్నే దేవుడు అనుకుంటారు. సో అలాంటి వృత్తిలో మీరందరూ డాక్టర్లు అయినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ బాగా చేయండి, మన రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తీసుకురండి. అండ్ అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా నేను గాంధీ పూర్వ విద్యార్థులకు కూడా నేను పిలుపునిస్తా ఉన్నాను. గివ్ బ్యాక్ టు యువర్ కాలేజ్, గివ్ బ్యాక్ టు యువర్ సొసైటీ. ఈ కాలేజీలో చదువుకొని విదేశాల్లో కానీ గొప్ప గొప్ప డాక్టర్లుగా సమాజంలో ఉన్నవారు తప్పకుండా మీ కాలేజీకి కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి. మీ జూనియర్ స్టూడెంట్స్కు ఈ కాలేజీ యొక్క గౌరవం పెరిగే విధంగా ఈ కాలేజీలో వసతుల కల్పన కోసం కూడా ముందుకు రావాలని చెప్పి కూడా నేను పిలుపునిస్తా ఉన్నా. మీరు కూడా రేపు మా రమేష్ రెడ్డి గారి లాగా ఈ కాలేజీకి ఒక ప్రొఫెసర్ కావచ్చు, ఒక ప్రిన్సిపల్ కావచ్చు, ఇంకొకరు డిఎంఈ కావచ్చు, ఇంకొకరు వైస్ ఛాన్సలర్ కావచ్చు. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ ద కాలేజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్. ప్లీజ్ గివ్ బ్యాక్ టు ద కాలేజ్. ఎంతో కొంత మీ కాలేజీకి మీరు సహాయం చేయండి. మీ కాలేజీ యొక్క గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా పూర్వ విద్యార్థులందరూ కూడా ముందుకు రావాలని నేను ఈ సందర్భంగా పూర్వ విద్యార్థులందరికీ కూడా నేను పిలుపునిస్తా ఉన్నా. ఇవాళ మీకు రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో పీజీలో కానీ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్లో కానీ ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో రీసెర్చ్ కూడా బాగా పెంచాలని ఈ మధ్య మన హెల్త్ యూనివర్సిటీ యొక్క గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో రీసెర్చ్ కోసం ఒక 10 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలకు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. కొంతమంది విద్యార్థులు చాలా మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు వైల్ స్టడీయింగ్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ ప్రొఫెసర్స్ కానీ రీసెర్చ్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఇంకా గొప్ప గొప్ప మరి ఇవి బయటకు రావాలనే ఉద్దేశంతో యూనివర్సిటీ నుంచి మన ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలకు రీసెర్చ్ కోసం ఈ మధ్య ఒక 10 కోట్ల రూపాయలు కూడా శాంక్షన్ చేశాం. ఇంకా కూడా మన కాలేజీలను బాగా పెంచడానికి ఈ కాలేజీలకు ఉండేటువంటి గౌరవాన్ని ఒకప్పుడు బోర్డు మీద డాక్టర్ రమేష్ రెడ్డి గారు ఫ్రమ్ గాంధీ అని లేదా డాక్టర్ కరుణాకర్ రెడ్డి ఉస్మానియా అని బ్రాకెట్లో రాసుకునేవాళ్ళు. అంటే అంత ఇమేజ్ మన ఉస్మానియాకు, మన గాంధీ ఆసుపత్రులకు అంత గొప్ప గౌరవం దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. ఆ గౌరవాన్ని ఇంకా పెంచే విధంగా తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది. మీరు కూడా పూర్వ విద్యార్థులుగా ఈ కాలేజీ యొక్క గౌరవాన్ని ఇంకా పెంచే విధంగా ఎల్లవేళలా మీరు కూడా కృషి చేయాలని, పూర్వ విద్యార్థులు ముందుకు రావాలని పిలుపునిస్తూ మరి మీరు రేపటి నుంచి మెడికల్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు, పీజీకి కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా మీరు ఈ రోజు నుంచి ఈ కాలేజీ నుంచి ఒక గొప్ప అనుభూతితో ఈ గ్రాడ్యుయేట్ పట్టాలు అందుకొని బయటకు వెళ్తున్న మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మరొకసారి నేను పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you so much for the wonderful, dynamic and influential thoughts, sir. Thank you for all the changes that you brought and are planning to bring into the health sector. We are extremely grateful to have you here tonight, sir. Thank you so much for everything. Like our Honorable Chief Guest, Health Minister, Sri T. Harish Rao Garu reminded us that we are not supposed to forget our oath. I request all the students of batch 2K16 and also our beloved Krishna Mohan sir to read out the Hippocratic Oath. Good evening to all. I swear to fulfill to the best of my ability and judgment this covenant. I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose step I walk and gladly share
such knowledge as is mine with those who are to follow. I will apply for the benefit of the sick all measures which are required, avoiding those twin traps of over-treatment and therapeutic nihilism. I will remember that it is art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the surgeon's knife or the chemist's drug. I will not be ashamed to say I know not, nor will I fall to call in my colleagues when the skills of another are needed for a patient's recovery. I will respect the privacy of my patients, for their problems are not disclosed to me, that the world may know. Most especially must I tread with care in matters of life and death. Above all, I must not play at God. I will remember that I do not treat a fever chart a cancerous growth, but a sick human being whose illness may affect the person's family and economic stability. My responsibility includes these related problems if I am to care adequately for the sick. I will prevent disease whenever I can, for prevention is preferable to cure. I will remember that I remain a member of society with special obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body, as well as the infirm. If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, respected while I live, and remembered with affection thereafter. May I always act so as to preserve the finest traditions of my calling, and may I long experience the joy of healing those who seek my help. Thank you. Thanks a lot, sir. Now we would like to invite our senior from 2K16, Dr. Uttam Nayak, to share a few words. Respected chief guest, dignitaries, faculty staff, parents, parents with families, students, and my dear friends. A very good evening to you all. Before I start, I would like to thank you, our chief guest Harish Rao sir, for accepting our request and gracing this occasion. You are a such dynamic and inspirational leader to us all. Thank you, sir. Firstly, congratulations, 2K16 batch. We have done it. మనం సాధించాం. ఈరోజు మనకెంతో ముఖ్యమైన రోజు. ఇట్స్ అన్ అచీవ్మెంట్. ఎందుకనగా మన పేరెంట్స్ యొక్క కోరికలు, మన గురువులు చెప్పిన పాఠాలు, అలాగే మన కళలు అన్నీ ఫలించిన రోజు. ఎస్, వీఆర్ నౌ డాక్టర్స్, గ్రాడ్యుయేట్స్. మనం డాక్టర్స్ అయిపోయాం.
అసలు కాలేజ్ లైఫ్ అంటే ఏంటో తెలియని రోజుల నుంచి స్టార్ట్ అయింది మన ఈ జర్నీ. అలాంటిది ఈ 5.5 ఇయర్స్ జర్నీలో మనకెంతో ఆనందాలు, బాధలు, టూర్స్, సెలబ్రేషన్స్ అలాంటి ఎన్నో మెమరీస్ మనకు ఉన్నాయి. అండ్ ఈ జర్నీ మొత్తంలో మనకి ఎంతో ముఖ్యమైనదంటే మన బ్యాచ్ 2K16 బ్యాచ్. ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ యూ గైస్. ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి మన మెమరీస్లో మన ఫస్ట్ ఇయర్ అనటమీ క్లాస్ డిసెక్షన్ హాల్ నుంచి అక్కడ కొత్త పరిచయాలు, సెలబ్రేషన్స్, టూర్స్ అలాంటివి మనం ఎంతో ఆర్గనైజ్ చేశాం. ద బెస్ట్ థింగ్ టు హ్యావ్ ఇస్ ద యూనిటీ. ఐ లైక్ ద యూనిటీ ఇన్ దిస్ బ్యాచ్. మన ఎప్పటికి ఇలానే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అలానే ఈరోజు మనకి ఎంతో ముఖ్యమైన రోజు. ఈ అచీవ్మెంట్ అంటే మనదే కాదు, మనం కన్నా పేరెంట్స్ది, అలాగే మన గురువులది. సో బీ దట్ ఇన్ మైండ్ గైస్, వెన్ అవర్ డాక్టర్స్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్స్. సర్వ్ ద పూర్, save the patient, and serve the country. Thank you. Thank you for giving this opportunity. Thank you so much, sir. Now we request our chief guest, Sri T. Harish Rao Garu, to distribute the gold medals. Final year part 1, ENT, Dr. Shivakumar, Dr. Shivakrishna. Good luck, Godspeed, have a little fun up there. Final year part 1, Social and Preventive Medicine, gold medal goes to Dr. Shivakrishna. Gold medal for ophthalmology, Dr. Shivakrishna. Gold medal for final year part 1, overall, Dr. Shivakrishna. Final year part 2, General Medicine, Dr. Kaushika Rudra. Gold medal in General Surgery, Dr. Kavya Balasu. Gold medal in Gynecology and Obstetric goes to Dr. Sushruta.
Gold medal in pediatrics goes to Dr. Bhavani Reddy. Dramatic achievements in space which occurred in recent weeks should have made clear to us all of this adventure on the minds of men everywhere who are attempting to make a determination of which road they should take. Gold medal for overall final year part 2 goes to Dr. Shivakrishna. Achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Now we request all the dignitaries to have a seat. Now our seniors of 2K16 batch will present the memento to our chief guest, Sri T. Harish Rao Garu. Thank you so much, sir. Now we'll have a certificates distribution.
you, I think I found the best family ever. The entire batch of 2K16. You guys are amazing. Please clap yourselves. So, the first 4 years where we were studying, I thought I learned a lot about human body and the wonders of human body. But the entire phase of internship was extremely life-changing. It wasn't about learning about human body, it was more about learning about life in general. And I think I truly became an adult, understanding responsibility, feeling grateful to what we actually have throughout the internship. So, after all this, in one corner of my heart, I'm extremely proud of myself for taking this profession up. Thank you so much. And thank you so much, 2K16, for always, I don't know, bearing my tantrums? Okay, so they say that friends truly become family when there is complete acceptance of all the weird things you do. And I think we've achieved that feat, haven't we? Yes or no, guys? Yes. Thank you so much, guys.